mujje baleko mwenna abagobezi ba Global TV Uganda mujje bale jonna gye mutuusaako engalo omutonzi katusuubire nti abakuumye bulungi wano ku Global TV twewayo okubawa amawulire nga masunsule detailed analysis of information as it happens here in Uganda, the country, Kampala, the capital. Erinnya nze kusiima Alvin Siwanzi kamba n'omwami Padde Brown era kamusababe yanjulire tweyongere. Mpozi amanya mze Padde Brian magezi ga Wakayima nga bwe banyanjudde njagala kubanga nange mbabuuzaako musiibye mutya muli mutya eyo bibatambulira nga bwe bitutambulira. Yes, I just want to wish you the best wherever you are. Nga sinnaba kwanjula mulamwa gwa leero nandisabye abagobezi ba Global TV Uganda mwenna abadde atugobera nga tonna subscribing osooka subscribing tapping that notification bell okuba obenga ofuna updates nga bwe ziba ziguddeyo wano ku Global TV Uganda osobola okubeera family member wa family ajjudde. Mwami Padde Brown ebintu by'enguzi mu kakiiko k'ebyokulonda bisasamaziza nnyo bannayuganda kubanga abantu abali kakiiko k'ebyettaka mpozi mbadde ngambeka ebyokulonda. It's okay, we can always correct. Akakiiko k'ebyettaka kasasamaziza nnyo bannayuganda kubanga akakiiko kano kasuubirwa okubaako bannayuganda like true Ugandans who are nationalistic. Naye bwe tujja ku kintu kino nti ate akakiiko akaliko abantu abayivu nga kalimu ebyenguzi people who don't even care about their own country bino byo byanyiziza nnyo bannayuganda. Era nze ndi munyiivu nnyo kubanga akakiiko kano katulaze nti waliwo ensolo ezimu zetulunda awaka abantu abamu nga nze siriimu kubanga ndi musajja musiraamu naye nga ensolo zino ziyitibwa embizzi. Kakati bw'oba olunda embizzi maama ng'embizzi asobola ozaala omwana waayo ate n'awunzika ng'amulidde. So nti abantu baffe bannayuganda sigambye nti mbizzi naye bye bakola biringa ebikolwa eby'ensolo zino ekika ky'embizzi kubanga okimanyi bulungi nti oli munnayuganda era wateekebwa mu office okubanga osavinga bannayuganda ku nsonga zaabwe ez'enjawulo ez'ettaka. Kaakati ate gwe n'otandika okubanga bo bennyini b'olina okukolera ate nga bo bennyini mu bo mwe muva ssente ezikusasulwa ate nodda kubanga obatulugunya nodda kubanga obanyuunyuuta milking them. This is something we cannot stand. Awo wenjagala osooka owe highlight to our dear followers about the 10.6 billion shillings that was paid to this land commission in error. Kwegamba akakiiko kana aka land commission or Uganda Land Commission nga keekobaana ne Ministry of Finance, we call it Ministry of Finance, Planning and Economic Development. Kwegamba kafuna 10.6 billion shillings intended to compensate landowners whose land the government was planning to carry out a number of economic activities. So to speak, if this money went to the landowners and it was worse, that would be okay. Naye nga akakiiko aka parliament akayitibwa Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises akayitibwa Kosasi akakulirwa Joel Senyonyi nga kagezaako okunya omu kwabo abagambibwa abaali ba beneficiaries ayitibwa Geoffrey Mugisa. Geoffrey Mugisa ategeeza nti yalina okubanga afuna sente eziwerako biliyoni emu ne miliyoni 5 mwana munya. That is 1.544 billion Ugandan shillings. Nze ndowooza oluvannyuma lw'okutugamba nti nga alina okufuna sente zino he had phone calls and these were coming from the very agents of doom, the agents either within Land Commission or agents that are in their cartel, betuyita ba Mafia, bamukubira essimu ne bamugamba omanyi nti ye ku sente ezo zennyini tugenda kubanga tutwala 50%, meaning nti omwami ono ayinza okuba n'okukakibwa yakakibwa okubanga ettaka lye
oboolyawo libeera valued at 1.544 billion Uganda shillings. Ye tukitwale tutya kubanga bwekibanga tuzzeeyo mabegako nti government yeteekeddwa okubanga evaluinga ettaka erina okubanga libeera compensated just in case it has to make economic activities within the land of Ugandans. N'olwekyo the land valuers bava mu Uganda Land Commission. Kitegeeza this is a whole cartel of betwandiise ababbi bakanywa musaayi nga in fact bo bennyini tuyinza okubayita bakanywa musaayi ababbi abalina enkola eri ey'akasolo kali kengambyeko akabizzi. You understand? So abantu bano naye nga beeyisa mu ngeri eyo. This is not worth. Kigambibwa nti waliwo abantu abalala abawerako 6 abalina okuba nga babenefitinga out of this compensation nga mu bo mulimu Stephen Nagenda, Twaha Lwakana, Kosia Lwabakurukuru, Namuli Natasha, Julius Busulwa and ojjukira bulungi ono omusajja eyadda wano Gindi Mundeeba n'asuula church Uganda is it Church of Uganda, that Church of the Anglicans yagikuba wansi ekiro nti n'oyo omwami naye yalina okuba nga aweebwa ku ssente. Kale n'otunuulira enkola eno neweewunya emitwe gy'Abannayuganda gyakula gitya. Kino kigenda kutulekawo ng'Abannayuganda okubanga tulina some group of Ugandans are so selfish to that extent that they use taxpayers' money to fulfill their own selfish interests. Nze ndowooza nga Uganda twekaabire kino kibi nnyo kibi ddala kubanga one bw'oba otunuulidde bano bonna those that were supposed to be compensated if we can get it from Geoffrey Mugisa saying that they demanded that he should release 50% out of 1,544,000, rather out of 1,544,000,000 Uganda shillings. Kitegeeza ne bali abalala bonna balina okuba nga bareleasinga 50%. N'olwekyo omulanga gwange guli wano nti we have a whole organization formed by the president evunaanyizibwa on watching, making it is a watchdog on issues of corruption. Endowooza mu office ya president alina omukyala munamaje, if I'm not mistaken, bwe yakwasa omulimu ogwo. Nze ndowooza it's high time that the government really changed. Enkola eno mu butuufu yekyayisiza gavumenti ya mukulu Museveni era enkola eno ne bwankubadde oba owagira mukulu Museveni tekiyinza okwerabiza not just to speak against such evils. This is unbelievable. This is too bad for this country. Shall we say that people who are meant to be compensated did not get their money? Because to my understanding it's like these people's lands, like pieces of land, they were overvalued. So it's like they are trying to get that money back by claiming that one's land was worth 1.544 billion. Katino it's like they wanted to get some portion of their ayitibwa Geoffrey Mugisa atugamba nti mu 2016 yaweebwa 50 million shillings as an advance for 1,544 544 million Uganda shillings. Nga kitegeeza yali asigazza over than 1 billion, around 400 something million Uganda shillings. N'olwekyo nti kigambibwa sente zino ezaasigalayo 1 billion 400 million Uganda shillings zo yazirecevinga mu 2021 bwe mwaka ogwo guwedde. Kitegeeza n'abalala bangi bayinza okuba sente zino baakola ki baazifuna kubanga bwe ziba tezifulumiziddwa ate ye omubbi aba anabba ki
before kulanga sente zikoze eki ziweereddwa bali bo be bafuula ba beneficiaries so nga ate mukyo bo bennyini they are also agents of doom nga bo bennyini nabo ba beneficiaries that are not worth getting this money. Yes. Tuyinza okugamba nti the government is in the best position to blame oba abantu bano be bavaako obuzibu. Shan't we like okuvumirira gavumenti ku kino ekituukawo oba tuvumirire kakiiko? Kati ate tuba tunaavumiriraani kubanga bwebanga Uganda Land Commission ekolera gavumenti then tuteekeddwa okuba nga to blaming a Uganda Land Commission together with the government because it also forms a government kind of service. So at the end of the day, the government is to blame. Kubanga after seeing all these all these evils committed by the government civil servants, kiki ekikoleddwa okulaba nti such actions are combated? I want you to first question. Analyze like the government's policies towards corruption. How are the government's policies towards corruption? Because in the previous corruption work, anti-corruption work, the president was like, Betty Kamya, leave my corrupt officials because when they steal, they invest their money here. We still benefit from their stolen money. Saakawulira naye nga bw'abanga yakoogera ndowooza ate yaba afuuse kabaka w'ababbi naye nga ekituufu kiri nti it is too bad. Tetukoze bulungi, tetukoze ekimala mu kulwanyisa enguzi era y'ensonga lwaki yo ng'enguzi yeeyongedde. By the way, enguzi gye twogerako, it's not just on the top, it is also among these common people, the common man. So to speak, singa wabaawo sente ez'enjawulo ezirina okuba nga zituuka ku muntu wa wansi era abo abali mu channels ku lower levels on making sure that this money reaches the common person, nabo babba. So n'olwekyo tetunakola ekimala okuba nga tulwanyisa enguzi era enguzi wano mu Uganda kirwadde kyaffe ekyasinze okuba nga kibeera ku ntikko. Ate ekyembi nti n'abo ababa banokoddwayo nga balidde enguzi, we don't deal with them appropriately. These people, they deserve to have either death sentence or lifetime imprisonment as their sentence. But then having all the monies and the property that they could have acquired out of corruption being taken away from them. Okay? If such property could be confiscated, if their money on their bank accounts here in Uganda, and also if well investigated, we know that they have money across borders, then if all this is confiscated, I believe this could make a big deal in recovery of the taxpayers' money for the economic development of this country. It would indeed be a very like magical step. Kubanga sente y'omusolo yo yeetaaga kusasulwa ng'okaaba n'okukaaba. But Mr. Padebran, I want you to analyze the COSAS's involvement in the investigation over this matter. Kubanga kirabika even after their involvement in this matter, it's like these people are still roaming around. Tebandibadde mabega wa miteeyimbwa kati. Obuzibu tulina nti nkugambye every Ugandan, because we don't have different blood, that we have those working in the government having red blood and the other ones having yellow. And who are the government? Be it opposition, it is part of the government. Because we have the lead, the lead of government's business being the Prime Minister, and the lead of opposition on the other hand, but partly working hand in hand to see that government's plans, that the plans intended to see that a common man can benefit, can see a changed life, bano abasajja bonna bakolera wamu. Ekyenjawulo kiri nti even the people that investigate, after they
carry out their investigation because baagala balaga nti bo banjawulo balungi batuukirivu. Behind closed doors they are also involved in the same. Behind closed doors they also change or they also tilt the reports. Kitegerekese. So nolwekyo newensanga nga yadde tuba tukizudde nti these people are guilty of corruption, naye tetuyambiddwa ekimala okulaba nga these people are brought to book. The judiciary itself, it has not helped that much. I wonder if somebody has been interrogated by Kosase and the whole judiciary sees that omuntu ono asangiddwa nti mubbi, ekituufu yabba sente z'omuwe w'omusolo. What is the judiciary's role? What is the role of the Uganda police force? Why can't we have such people arrested right away and tried in court? So nolwekyo nti as a country we need to have a serious reform in everything, in every sector, every institution. Tuyanze nnyo tweyanzige mwami Padde Brian, era nga tumaliza nandyagadde okubuulira ku bagobezi ba Global TV Uganda nti ekintu kye bayita enguzi, it is one thing that we should never tolerate. Yes, sir. One writer, Nguji, once wrote that nti a leopard hates somebody who sees it and shouts, but it likes somebody who sees it and keeps quiet. So bwe tutunuulira corruption ne tugoberera this saying, tetugenda kulaakulana nga bannayuganda, because this is our money. Yes, we are paying our money. The truth will always be the truth. Tweyanze nnyo tweyanzege mwami Padde Brian, sibula abagobezi ba Global TV Uganda tuviwa. Bannange mwenna ababbi baawano mu Uganda ebakolimira. Bwe mbanga mwagala okuva mu bikolimo eby'engeri eyo, muteekeddwa okuba nga ebikolwa bino eby'enguzi n'obulyake, ndowooza buba nguzi, bulyake n'obukenuzi mubikomya. Ekirala nti mweddeko bannange, bwe kibanga kitegeeza okuba nga mwewaayo ne mwenenya eri bannayuganda, eri Katonda wammwe, because we live a country that has a motto for God and my country, not for God and my stomach. So let us repent. Let us be people that are nationalistic, that are patriotic enough, that are a people that think for fellow Ugandans, for this nation and for the future of this nation.